Good afternoon, and thank you so much for joining us here on 90s Plus. I'm Chris Bianchi, and today, as always, we've got a special guest to discuss COVID-19 and specifically focusing in on the Hispanic community here in the state of Colorado. And today, as usual, we are chatting with Dr. Ricardo González-Fisher, who is a medical expert with Servicios de la Raza. And if you have a question in either English or in Spanish for Dr. Today or down the road, please email me at chris.bianchi@9news.com. But as usual, we will start in Spanish. Hola y buenas tardes a todos. Vamos a hablar sobre el COVID-19 en la comunidad hispana en Colorado en español con el doctor Ricardo González-Fisher. Buenas tardes, doctor, y gracias por estar con nosotros hoy. Al contrario, Chris, muchas gracias. Estamos muy contentos de estar aquí otra vez. Bueno, un placer como siempre, y además si necesitas esta información en inglés lo tendremos en más o menos 5 minutos, pero ahora empezaremos en español, y si tiene alguna pregunta en español, por favor, envíamelo a chris.bianchi@9news.com. Pero con eso, doctor, ¿puede hablarnos de la nueva variante de Omicron y de lo que debemos saber sobre la? Sí, Chris, desafortunadamente hemos estado viendo enfrente de nuestros ojos cómo ha ido cambiando poco a poco la variante Omicron, que como la gente recordará, empezó a ser más agresiva en cuanto a su transmisibilidad, hacia otras personas, y ha tenido muchos cambios muchas mutaciones en en las proteínas de la espiga del Omicron. Ahora en Estados Unidos la variante más común es la subvariante BA.4 y BA.5. La BA.5 de hecho es la más común ahora. Pero estamos viendo en otras partes del mundo una que es una variante que ya no es la variante 5, sino la 2.75. Esta variante se ha encontrado que es hasta 18 veces más, bueno, tiene una capacidad de que una persona infectada puede infectar a 18 personas, es altamente transmisible. Es por eso por lo que hemos estado viendo en otras partes del mundo, cómo sube un incremento en los casos de esta enfermedad. Habitualmente esto lo estamos viendo ya en Estados Unidos, en Asia, en Europa y en Australia. Bueno, con esa información, ¿hay algo nuevo que debamos hacer para protegernos contra esta variante, doctor? Yo creo que es muy importante hacer entender o tratar de comunicar al público en general que las vacunas todavía son efectivas. Quizá menos efectivas de lo que eran para la variante Delta y menos todavía para la variante Omicron original, pero todavía tienden a prevenir hospitalización, todavía tienden a prevenir muertes por esta variante. Lo que yo quisiera recordarle a las personas es que nuevamente lo que hemos estado llamando cosas de sentido común: mantenga su distanciamiento social, lávese las manos, si va a entrar a algún lugar cerrado con personas que no son parte de su círculo, de su burbuja, use una máscara. Esas son las cosas que yo quisiera pedirle a las personas con mucha frecuencia. Yo lo veo en el Consulado de México, como ya no es obligatorio entrar con máscara, yo veo personas que no se conocen sentados uno junto al otro, y no le van a preguntar, ¿estás vacunado? ¿Estás sano? Va a hacerle una prueba. Entonces, por favor, cuídese, lávese las manos, guarde su distancia, póngase su máscara. Si tiene síntomas, hágase una prueba. Y si es positivo, quédese en casa. Doctor, yo creo que es muy importante que recordamos y que decimos otra vez que las vacunas funcionan contra esta variante, ¿sí? Las vacunas funcionan. Las únicas vacunas que no funcionan son las que no nos ponemos. Exactamente. Bueno, y doctor, con eso, ¿puede contarnos más sobre las clínicas de vacunación que Servicios de la Raza está organizando? Sí, seguimos en nuestro proceso de reorganización para poner nuestras clínicas en vez de los martes, los jueves.
Ya le estaremos informando a las personas cuando vamos a estar, qué jueves vamos a estar haciendo esto. Y el día 23 vamos a tener un evento en el parque que ahora se llama La Raza Park. La Raza Park, vamos a tener un evento de sanación holística en general. Y ahí vamos a estar con nuestra unidad móvil de salud. Cerca de mi casa, entonces te veo ahí. Bueno, doctor, eso concluye la parte en español de nuestro programa. Ahora seguiremos en inglés. As we switch things over to English now, doctor, what can you tell us about the new BA.5 Omicron variant and what we should know about it? Well, the BA.5 Omicron variant is now the most prevalent variant here in the United States, and it's a highly infective variant. It has a RO of 18. This means that one person who's infected can infect 18 people. This is something that we've been seeing develop in front of our eyes. We've been seeing all of these mutations on the spike protein changing and teasing the immune system in a way that now even people who are vaccinated or who were infected prior to COVID-19 can get this variant easier. This doesn't mean that vaccines don't work. It just means that it's easier for people to get these vaccines. But there's another variant that we are also looking at is the BA.2.75. And this one was detected in India in the beginning of May, and now it's spreading fast around different parts of the world, including the United States. Well, doctor, is there anything new or different that we should do to protect ourselves against this specific variant? I don't think that there's anything new. I will keep on recommending people to get vaccinated. We know that vaccines still work. Vaccines still work to prevent people from being hospitalized or from getting severe disease or dying from COVID. So we need to be vaccinated. We need to have this as part of our life. We're hoping that the next vaccines are going to be more specific for these variants. But at the time, we need to get vaccinated. And the other things is what we've been calling just common sense things. Keep your social distance. Wash your hands frequently. Use sanitizer. Wipe your surfaces. Use a face mask when you go to closed places where you're going to see people that you don't know. I've seen this frequently in our consulate that people come in and because there's no mandates, they're not wearing a mask and they just sit side by side with a person that they don't know. So if you get symptoms, test, and if you're positive, stay at home. Good information. I think it's worth a repeat here that the vaccine is highly effective against this variant, correct? Yeah, the vaccine is highly effective still. And I said the only vaccine that doesn't work is the one that's not in someone's arm. So, and well, speaking of which, can you tell us about some of the vaccine clinics that Servicios de la Raza is organizing, please? Yes, the first thing we're still working on restructuring our clinics that we used to have on Tuesdays to change them for Thursdays, trying to respond to things that the public told us that they would prefer to miss one day near the weekend and work if they feel bad with the vaccine. Some people are still concerned about that, so we're trying to listen to them. And we'll let you know when we're starting our Thursdays. And on the 23rd, there's going to be this holistic healing event in La Raza Park. We started, I think, at 10 o'clock in the morning, so we would like to have people there. And we're going to have our mobile unit there with vaccines and other services. Good information and good work as always, Doctor. We appreciate it. And once again, if you have either a question in English or in Spanish for Dr. Ricardo González-Fisher, please email me at chris.bianchi@9news.com and we'll make sure that it is answered. But that will do it for this week's look at COVID-19 and the Hispanic community here in Colorado. Gracias a todos. Thanks to everybody. And we'll see you right again here next week. Thanks again, Doctor. Thank you.